We are the first cathedrals of the industrial age, forged in steel, blackened by the soot of coal, filled by the thunderous roar of pounding locomotives. We are the last memory of the era of mechanics and the old progress. And these are our stories. Once upon a time, I was the heart of Buda and Pest's young capital, Nyugati Pályaudvar, Western Railway Station. As a symbol of the double monarchy, I was considered Europe's most modern train station and the most beautiful of the Austrian-Hungarian Empire. Behind my vitreous facade, I'm marked by dust and rust, the patina of the forgotten. Underneath, I'm shaped in the royal architectural style. A palm house, 2 hunting lodges, an orangery, an entertainment hall, and the royal waiting room. The glorious rooftop embellishes me like a crown, 148 feet in width. Revolutionary with its bold steel beams, the iron corset became the sample of Gustav Eiffel's vision, which was finished 15 years later, forming the Eiffel Tower. The first steam train of Hungary departed from here in 1846. 31 years later, I was created in this very position. Planned out by the Austrians, brought to life by the French, erected by brilliant architects with the best materials. In new grandiosity, I serviced the route to the imperial city of Vienna, residence of the Hungarian king. Like in a fairy tale, it rests peacefully beneath the slogan of Emperor Franz Joseph, Viribus Unitis, with united forces, my royal waiting room. Statues of Franz Joseph and Empress Sisi garnished its corners, until they were secretly removed during the times of communism. The royal family took a rest here on their travels between Vienna and Gödöllő, underneath Greek mythological ceiling frescoes of Sisi's room. Just a stone's throw away, one of my lovers keeps an eye on me. Every day. Sugit Sándor, himself of noble blood, and for many years my loyal station master. A legalsó szinten kezdtem, és a fiatalságom is itt volt, és tulajdonképpen én itt éltem le az életemet. Amikor én átvettem a pályaudvart, sok terület kihasználatlan volt. Még a háború nyomai rajta voltak, és engem ez zavart.
Többek között ugye felújítottuk a kormányvárót, és sok mindent átalakítottunk. Where the emperor used to wait patiently, state receptions were hosted during the times of communism. Many new holders of power streamed in and out of the majestic hall, with the intentions of the new state at heart. People were listened to and wiretapped too. Itt találkoztam Nixonnal, azután Göncz Árpáddal, és tehát az akkori vezetőkkel szinte mindenkivel találkoztam. Akkor még szokás volt vonattal utazni, és egy kicsit reprezentálta a régi vasutakat. A nyugati pályaudvarnak van egy hangulata. Én ezt egy karcsú, szép, gyöngéd hölgynek ábrázolnám. És nagyon formatervezett. A mozdonyok közül a 424-es szeretem legjobban, és a nyugati pályaudvar hasonlít a 424-es mozdonyhoz, tehát karcsú, elegáns, szép és reprezentatív. A nyugati pályaudvaron komoly dolgok történtek általában, de előfordultak vicces események is. Like the story of the desperate young couple and their cat. Since they moved the entire household by train, their cat was unrecognizable. Station Master Tsugi Shandor began to inquire into the case and discovered and solved the mystery. A podgyász leadási raktárba megérkezett a macska, és hát nagyon nyávogott, és a dolgozók sajnálták a macskát, és próbálták megitatni, megetetni. Kinyitották a dobozt, és a macska elszaladt. Hát mit tegyenek? Rengeteg kóbormacska volt a nyugatiban, és fogtak egy cicát, de az meg nem, tehát fekete cicát nem találtak. És hát a vasutasok eléggé ötletesek, és hát kitalálták, hogy befestik korommal. A fiatal házaspár nekem elmondta a történetet, hogy az a macska nem az a macska, és hogy szeretnének valamit, hogy keressük meg. Levélbe értesítettem őket, hogy valóban az esemény megtörtént, jelképes kártérítést fizet a vasút, és ezzel lezárult az esemény. Ez egy színfolt volt az én életemben, tehát nevetés nélkül alig bírtuk ki. Even today, I still indulge in the splendor of the past monarchy
with the Imperial Coronation Train. Once a year, it departs from one of my many platforms to Gudula, the favorite Hungarian castle of the Empress, on the royal train line created only for the emperor and the aristocracy. Only after the death of Franz Joseph was the train line handed over to the public. In rail traffic, the royal train always had precedence over any other train because the royal couple loved train travel, crossing entire Europe in grandiose, rolling palaces. Castle Gudula was the coronation gift of the Hungarian people to the Queen. Sissy's place of refuge, away from the protocol and Viennese court ceremonial. She spent over 2,000 days there, mostly during spring and autumn, until she died in 1898. Designed for the frequent arrivals of the nobility, the royal waiting room. The innumerable visits of the royal couple transformed Gudula from a little village into a mundane, fresh location for Budapest's aristocratic families. Another element of Hungarian pride comes from its own heritage, conquering the land 1,000 years ago. Celebrated in 1896 with the Millennial Exhibition. I was modernized due to its preparations. Already 3 years before the festivities took place, instead of by gas, I was now powered by electrical lights and 4 electric clocks. As a national industrial exhibition, used for their national consciousness, with many millennial memorials spread all over the country. Seven years after my construction, the people of Budapest created their own train station. My stepbrother, the Eastern Railway Station, in the beginning, it was called the Central Train Station. The question about our location used to cause a lot of controversy. Buda or Pest? Thereafter, which one of us should become the main train station of Budapest? The pride of Hungary formed in stone, and my political counterpart. Financed exclusively with Hungarian money, constructed by Hungarian architects, decorated by Hungarian artists. Now she was considered the most modern railway station in Europe, with electric lights and a central interlock box. Quickly, she was chosen to become the new train station, with a new name, Keleti pályaudvar. Still today, this is the point of departure for international trains. Even her pompous first-class dining room stood in competition with me, decorated with Corinthian columns.
frescoes in which allegorical figures symbolize the power of steam. Since 1894, the train stations have been used by the MÁV, the Hungarian National Railway, a state in the state with its own rules, and its own symphony orchestra. Founded briefly after the Second World War, it arose out of a group of musical railway employees. In the course of 1 year, the little railway band grew into a virtuous symphony orchestra. Their task? To bring music and culture to the cities destroyed by the war. By train, traveling to all the places that had a train station. A rolling opera. They played everything from Mozart to Donizetti and Puccini. This was the so-called heroic time in Hungary after the war. Today, the MÁV musicians play in operas and concert halls all over Europe. My glorious time ended in the 1930s. Until then, the legendary Orient Express used to stop in my main hall. Since then, I only service the domestic routes within Hungary. You can still feel the luxurious style of the ticket hall, in memory of a time when train travel was mundane. And we train stations the cathedrals of modernity. In my halls, most people are in a hurry. The people of Budapest found leisure and relaxation in other places. Not very far from me, on the other side of the river, in the mountains of Buda. In the 19th century, a much sought-after destination of the bourgeoisie, especially Hűvösvölgy, the cool valley, on hot summer days. Today, children have taken over this place. Here goes a distant relative of mine, the narrow-gauge railway, 7 miles up to the Széchenyi mountain. Since 1948, she has served as the pioneer railway of the MÁV, a training school for budding railwaymen. Only the best get a chance here. 10 to 14-year-old pupils, always under the supervision of adults. During his adolescence, he also served at the kids' railway, trainman,
Andorvi Otto. Én itt éveket töltöttem, boldog éveket töltöttem itt a gyermekvasúton. Egyrészről játék, másrészről nagyon komoly munka. Tehát azok a pajtások, gyerekek, a váltókezelő, meg aki a vonatot indítja, meg a biztosítóberendezést kezeli, az nagyon komoly felelősségteljes munkát végez. A játékok során itt mindenki gyerek, aztán a munkavégzésnél nagyon sok mindent megtanultunk, ami itt már kicsit felnőtté tett minket. A nagyon komoly pénzkezelés például az már egy olyan tevékenység, ami azért nem a gyerekekre jellemző, hanem a felnőttekre, de itt alapkövetelmény egyébként a jó tanulás is, és a pontos, precíz, kitartó munkavégzés. Ezek pedig a felnőtté válásban segítettek, és a felnőtt időszakomban sok mindent fel tudtam belőle használni. Én nem voltam kiváló, nem voltam kitűnő tanuló, és nem voltam mint a gyerek. Én is csináltam turpisságokat, meg kellett küzdenem azért, hogy azt a tanulmányi eredményt tudjam hozni, ami a feltétele az itt létnek. De érdemes volt ezt megtenni, érdemes volt azért dolgozni, hogy ide tudjak járni. Tehát nem nagyon lehetett egyenruhát hazavinni, mert itt reggel fölvettük az egyenruhát, és másnap másik gyerek vette föl a ruhát és dolgozott benne. Tehát nem nagyon tudtunk hazamenni egyenruhában. Nagyszüleim már elég öregek voltak, tehát nem nagyon tudtak ide kijönni, engem itt megnézni, és egyszer megengedték azt, hogy egyenruhában hazamehessek, és akkor egyenruhában otthon megmutathattam magam, hogy nézek ki és hogy dolgozok vasutas egyenruhában. Tehát ők is nagyon büszkék voltak, hogy a családban van folytatása a vasutas szakmának. Mert utána az életem a vasútról szólt. És hát most visszatértem ugyanide a gyerekkorom színhelyére. Én azt szoktam mondani, hogy én minden nap, amikor itt dolgozom, akkor újra élem a gyerekkoromat, minden nap visszafiatalodok itt a gyerekek között.
Tehát én nekem amellett, hogy ez egy munka, amellett egy nagyon nagy élmény minden nap ugyanezt végigélni, és itt dolgozni a gyerekkorom színhelyen. In the beginning, I had 5 platforms. One was taken away from me due to lack of space. It had become impossible to get on and off the trains. In the following 140 years, nobody embellished or modernized me. I'm the second biggest train station in Budapest. I started with 10 trains, and now I manage 500 every day, with the signal box from 1920. Today my tracks only lead to Bucharest, Prague, Zagreb and Warsaw. All the same, I am an honorable reminder of the time which still permeates the city of Budapest, the old Danube monarchy.